Алло, всем привет. Как слышно? Привет. Хорошо слышно. Хорошо? Да, хорошо. Ну ладно тогда. Будем надеяться, что так будет. Ну, будем. Ну ладно. Если слышно, то хорошо. Так, а вот мне текст прислали. Я вот сейчас читаю текст. Меня по-прежнему слышно? Меня по-прежнему слышно. У меня сейчас открыт текст просто на компьютере. Да, слышно? Да. Ага. Так, а вот мне текст прислали. Я вот сейчас читаю текст. Меня по-прежнему слышно? Меня по-прежнему слышно. У меня сейчас открыт текст просто на компьютере. Да, слышно? Ой, идет с задержкой. Да, задержка идет. Хорошо слышно. Угу. Так, а вот текст прислали. Я вот сейчас читаю текст. Меня по-прежнему слышно? Ладно, что-то с задержкой идет все равно. Некоторой задержкой. Ой, идет с задержкой. Да, задержка идет. Хорошо слышно. Ну, ладно, посмотрим, как будет. Ладно, что-то с задержкой идет все равно. Некоторой задержкой. Ой, идет с задержкой. Да, задержка идет. Ну, ладно, посмотрим, как будет. А кто у нас администратор-то? Ладно, что-то с задержкой идет все равно. Да, алло, я организатор, здравствуйте. Здравствуйте. Я просьба отключить микрофоны. А кто у нас администратор-то? Пожалуйста, микрофон отключите, кроме Майи, чтобы у всех были выключены микрофоны. А где Ринпоче? Ринпоче. Ну, как я понимаю, он еще не появился. А кто у нас администратор? Пожалуйста, микрофон отключите, кроме Майи, чтобы у всех были выключены микрофоны. А где Ринпоче?
thì Captain Che lo như sự tâm là cái mi vào là trong cái nào là sự lo như sự nào là trong cái nào sự sự rằng cái bet tâm nào sự bên này xin chứ anh ấy thằng đó tất toán thế này chứ anh chụp bấm cho chú ở đây bấm cho thì làm sao là này có chú chứ 여러분 제게 그제 이 아체 마요야 체도 다 되는 범초 초고래 근데 신따디 범초대 가사가사라 농부 망고 체계의 망고 지나라 초고래 근데 점지 뜻을 쉬어야지. So welcome to everyone to the Bumso Mahayana. Приветствую всех вас You hear, right? Everyone can hear in there? на Бумсок Махаяны. So again, welcome to everyone to the Bumso Mahayana Guru Bumso. Я This is the third приветствую year this Bumso is being held here at the Jigung Dharma Surya Center and organized also jointly with the capital area to год, когда and we are very blessed to have the empowerment tonight by Captain Garchен Rинpоче. He is a very holy person, has spent over 20 years in prison and under the Chinese prison, and most of the 20 years like a real holy person. And so tonight we are blessed to have his blessing. And this Bumso is until the next Friday, which is the 10th day of the Tibetan calendar. So welcome everyone, and thank you very much. 네, 요르도다 나서 급삽 동주 의롭 트레인 라이크 때네 송케 진낭래. раньше уже было слышно перевод. Вы же говорите. His representative in Europe terrain in North America. Thank you, Ngurola. 두체나 아니 타타리 잡식 가진 rinpoche 의베 안단다 다 최조 망부지기 대 우리나라 좀 되요래 다원의 신기 때 다리가 Гарчена Ринпоче очень много центров по всему миру. 아니 한테 가면 가시 주엘이야 고감나 버텔이야 단다 В частности, он пребывает в Америке. 아니 캠보섬돌라 다 대공 최저기 또로 캠보섬돌라를 보지 남반이라 투지 Мы очень счастливы иметь такую возможность получать посвящение Ринпоче. 나 되게요 대담 담비야 로레레 남 테만 니츠 근데 초나 제베 대시고지기 다 댄시 미릭다 제발이야 할레베 펜도 치모 펜이 치모지 레데 요사리 мы находимся в невероятной радости от того, что Ринпоче проводит с нами Бумсо, гуру Падмасамбхавы. 안다리때 차도네 남바조인데 차리나부데 시우지 가보충 깨바 상보리 나랭고전네 И нам очень повезло, я повторяю, что нам очень повезло, что мы имеем такую хорошую возможность. 그rum치 디 커넥티브이네 소소직 딱제럽 제용도 거기 댄스기 된다 별미리기 된다 랑리아 꾸지 셰베소랍 시간다 И гуру Ринпоче оказал очень большую помощь народу Тибета, когда его пригласили в Тибет. 아마 주제주 갑라 셰셰나 제 여러분이 단다 자좀나 샤베기 아니 통담 내구 우리 손대비 나리아 하바 티송 대전 야세기 배감 투지 짐벌 그베세 요르메 셰셰 대바 된내나 되게 저기 투지정을 세제 손대베데 시우지 맹하다 다제 닝타반네 던샤버지도 다티 남겨 Я не знаю, как сделать оригинал тише, я просто говорю в компьютер. 근데 인도 잠발이야 구름부치디 별미리게 상표 댄싱 토리아 믹스기 되어요 버시 다별 때버치 У гуру Ринпоче Падмасамбхавы была особенная связь с народом Тибета. И он проявил большую доброту к народу Тибета, когда прибыл в Тибет и устранил все препятствия.
the Jatapa the shoot to ye, any Sunday Melam Tang, Tanashi Denzing Jibutaba Tamash, but the Kuzurin Bush to ye, Chetu, any Tamengo, the number two, now announced Shui, that they gave us some with the Pega with you, number Tamalia to the chest issue, the subject, young engine and tick, His Eminence, Jabji Garchen Rинпоче, and Tibetan capital Tibetan area, Tibetan Association's president, Если говорить по-английски, Resident Lama of Dikung Dharma Center, Kempo Samdu Rinpoche, and all participants here. Now is the time, actually, when we look around, now is the time, real time for prayer and pujas and offerings. And the pandemic has really caused сейчас во время пандемии мы проводим so much в самом suffering. мире тригун кагью, Every day, пуджи, so much и destruction, so делаем much подношения, мы делаем их каждый день. scattered. So I would call upon each of us to Я бы take попросил the merit of today. всех вас Okay. особенно помолиться сегодня. Там перевод был, там был не слышно. Can you hear? Lost, right? Connection? You are muted. Oh, sorry. Yeah. Yeah, Sorry. okay, now you're back. Okay. Yeah. Oh, okay. I'm sorry. Now I'm very sorry. So, Извините. the Tange Durdishan to the Tola Tangman and the Kaji Garchен Rинпоче, we were number Linja Samalia, and that is to Микрофон был выключен ненадолго. and the Kempo Samdu Rinpoche, Tanashingi, Senga, Puriju Sobe, and Julia number 13, 32 Santo, Mahaguru, Bumso, Unje, Gita, Uzu, Tito, Lianga, Kamachini, Kedeshe, Kokochuma de Pe, Kavuchung, and Guru Rinpoche de Tandange, Kondi, Shibi, Mazu Permiki, Tensi, Merita, Nyamdolia, Mixeki, Devoyu Devici, Tende Resha, somebody. Еще раз я повторяю, что мы тибетцы имеем особенную связь с гуру Ринпоче Падмасамбхавы. And so on the Chibunang, Tedeshikido, and Kunduki, Guru, Tudam Nenguchi, Sundevchi, Jasumna Yode, and then Nalia, and it's Sundev Ginning of the Lil Haba Tison, the Yaseki, program 2 December, you may say about turn and a 2 church, 2 church, so, such about the Guru Liata, Munetanegi, Miri Chaji in that told Yata, Chang, Yama Kellen Chevan Nashingi, Sheshena when Nashingi, Damatulia, И он, согласно своим обетам, согласно своим обещаниям, он обязался сохранить буддизм в Тибете и также защищать тибетский народ. Его великое милосердие заключается в этом. 아니 대기 지금 조사 입장 대기 주주들이 고급 디톤네 뭐가 몰람디 공사장부 신부 구조 유드네 안된 다 접직이 댄싱 기부터 봐줘 И мы молимся, мы делаем посвящение заслуг. 뉴네 교도 배당한도디 지게 장마 세 다직 타도 도비에 지토리아 담에서 молим доброна Мы молимся о благополучии и здравии всех живых существ. His Eminence Garchен Rинпоче and members of Его the Преосвященство centers, Tibetan capital area, Tibetan community Гарчен president, Ринпоче, Kempo Samdu Rinpoche of Dikung. а также Now, we are Самдрук Ринпоче, линия Дрикун Калги. I believe now is the time, a real time for prayer and offering and puja. Я думаю, что сейчас действительно наступило время для молитвы и для совершения подношений. Lives lost every day, more than 1,000 everywhere. Каждый день люди погибают, более чем 1000 человек в день. So let us all dedicate Давайте все merit of the offering and prayers for посвятим наши заслуги
Совершим молитвы So let's all pray for this, and it's an honor to ради блага всех живых существ. I represent His Holiness Dalai Lama to North America. My name is Nodup Tsering. Thank you so much. Tuchena. И также я представляю его святейшество Далай-ламу в Северной Америке. Спасибо вам большое. Next, from Garchен Rинпоче going to bestow empowerment. А далее Гарчен Ринпоче дарует посвящение. Далее Гарчен Ринпоче дарует посвящение. Я не могу сделать потише оригинала. Это потому, что я ничего пока не сказала. Tashitele, my Dharma friends. So today, Мои друзья, seeing each other's face directly, and I'm so happy about that. And so nowadays, in this world, we do experience a lot of suffering and difficulties. And this is really a time where we do not have any other hope. Сейчас мы испытываем очень много страданий во всем мире, и у нас практически не осталось надежды. Coming of the degenerate age, and he said at that time, Chandrizik must appear in this land those sentient beings that are difficult to tame. And Chandrizik and they said that Chandrizik appeared from the right hand of the Buddha Amitabha. Чинрези проявился из правой руки Будды Амитабхи. Guru Rinpoche appeared from the Buddha Amitabha's heart. And Гуру Ринпоче проявился из сердца sentient beings. Гуру Амитабхи для того, чтобы усмирять живых существ. The Dharmakaya, Sambhogakaya, and the Nirmanakaya exist. Dharmakaya is the Buddha Amitabha. Будда Амитабха был Дхармакай. And the Nirmanakaya Авалокитешвара был Самбхогакай, а Нирманакай был Гуру Ринпоче. Himself, and he turned the wheel of Dharma there. And then he also concealed many treasured teachings, many dharmas. Гуру Ринпоче повернул колесо дхармы. And then in future generations,
Тибете, а также сокрыл там очень много учений. So this was a way for the Dharma that he taught not to degenerate. So that is the kind of И он Guru. сделал это так, чтобы дхарма не пришла в упадок. Now, Для того, чтобы дхарма не пришла в упадок. at these times of degeneration to benefit sentient beings. И особенно это важно в эти времена упадка для того, чтобы принести благо. And he said that this is a time when sentient beings are difficult to tame. And so Guru Rinpoche also said that then in future times, the secret mantra Vajrayana vehicle will be very important for those sentient beings that are difficult to Сказал tame. также, что в будущем учения Ваджраяны будут очень важны для живого существа, становятся важнее и важнее. When sentient beings' 5 poisons are extremely coarse, the Vajrayana teachings will be very profound. Именно когда умы живых существ сильно огрубеют из-за упадка, учения Ваджраяны будут особенно благотворны и полезны. This is a time where the Vajrayana teachings are very beneficial. И именно сейчас, в это время, учение Ваджраяны становится особенно полезным. Without having to abandon them. They are transformed into primordial wisdom. И то, что мы получаем, должно преобразоваться в изначальную мудрость. We will receive a Guru Rinpoche empowerment. Именно с такой целью сегодня дается посвящение Гуру Ринпоче. So there is a short historical background to this empowerment, and Rinpoche said I will. Существует особое краткое историческое объяснение этого посвящения. И сейчас Ринпоче его зачтет.
Dagmelong Bete, Sinjong, Ledan Papa Liva, and the Tonda, Monam Tabet, Yaputo, the young lady, and then you fight them, Lase, Matati, Justi, Lagna, say, Cook with your Dada, Don, the Ron, that you would say, Tipo, Mount Toxiv, Sir, Nari, Gungri, Chipi, Chupala, let up a number of Kusang. There's a me being more young, the Mariko Barsuma, Lama Taps, top Tamaki, after the Beba, and there's Kunchi Bopima numbers after the Jib, long Lokta Yeja, Ye Lokuchim, and then you isn't the doctor. Mombale. Doctor Tombali, Sakosam, Kanji, John, there, Tiba Privatam, Robert, Jachin Bozeva, the Bang and the Kadi, Tumbo, Yazamiba, Kona, Yaba, Nabartaba Namni, Pimakai, Taik, over Jach or Suba. Tariana, Theaterna, Lam Tamje, Lam Tamje, Nubo, Muduk Tamje, June, Kisabji, Sam, Bashik, the Chapa, Lama Soa, the Bakuna, Yaba Javesan was there, the Lama Shiva Tolangerba, the Bad, the Teresa, the Lama Jubachuka, now the Logotina, the Tropical Dopima, Julian Kato, Yishoja. Raja Pema Sara, the Pema, but the Semper Zombo, Javo, Rishin, but Chuji Jabo, Nuki Tamaraza, Samida Manga, here, Bada, the Chujata, but you control Jia Conton Teresa, whatever Conton Teresa to the Chuji Jabo, Teja Tong, the Egypt to Tijin under La Sawa, Trinity. Tamusholo to call a permanently. You got in Chile or chapter to some Chamidoji, then of a time of Tobago to some Chamidoji, there's a tumor of Togo, from some Jerusalem, everyone to just So the history of the peaceful Guru Rinpoche empowerment, and other sources, it is taught that there will be 1,000 Lord of Shakyas, the Buddha of our age. Embodiment of the enlightened activities of all Buddhas of the 10 directions, the supreme the great Sindhu River. Через 12 лет после того, как Будда продемонстрировал свой уход по нирвану, воплощение просветленных деяний всех Будд, 10 направлений, высшая нирванакая Падмасамбхавы, Важа, рожденная в озере, родилась в сердце лотоса на острове великой реки Синху. И он был принят в качестве сына царем Индрапути. Падмасамбхава даровал царю великое благо, что он стал его сыном. Позже он продемонстрировал йогическую дисциплину, отказался от своего дома для того, чтобы стать бродягой и в совершенстве соблюдал 3 вида обетов. The changeless, spontaneously arisen Samya monastery. However, malevolent. Он тренировался в йогической дисциплине и посещал великие кладбища. Он осуществил свою собственную цель по предупреждению Кармакаю
и также продемонстрировал пробуждение через 5 великих видов просветления. Later, many of the other scholars and masters returned to India. В благородной земле Индии и в других местах, в различных других местах, он укращал своей вожеподобной мудростью по мере тех, кто выказывали лживость, такие как воззрения, which are free from the stains of confusion in the form of воззрения along with aspirations истинном существовании, by those endowed with fortune приходящего собрания и так далее. Он показал им истинный путь и преподал им took on the kingdom during his reign that озаряющим, подобно солнцу и луну, святых the учений. Guru departed to the В southwest то время воплощение благородного Манджуши, тибетский царь Дхармы Трисом Дитен, как раз строил неизменный и спонтанно рожденный монастырь Самье. Однако жестокие боги и духи причиняли препятствия этому строительству. Никто не мог починить, поэтому царь пригласил великого наставника Падмасамбхаву, главное украшение всех учителей и наставников благородной земли Индии в Тибет, где он широко распространил учение Будды. Позже многие из других ученых, мастеров вернулись в Индию и другие места, но Падмасамбхава там остался и путешествовал для того, чтобы принести благо живым которые могли бы быть обмануты ложными учениями, которые кажутся дхармой. Для Тора он спрятал сущность сутры Тан, учения Будды, которые свободны от всех скверн, смятения, кроме бесчисленных глубоких дарма, вместе с пожеланиями для них, для того, чтобы они были обнаружены теми, кто наделен большой удачей и благой кармой. После того, как царь Трисом Дитен ушел в Нирвану, его сын Мутик взял на себя правление государством. Во время его правления, после того, как ученики Падмасамбхавы завершили свое обучение, гуру ушел на юго-запад для того, чтобы укротить ракшасов. Во время его ухода, перед его уходом он сказал тибетцам, силу если они будут делать отношения каждый вечер 10-го дня. Десятого дня по лунному календарю он будет непосредственно являться тем, кто обладает чистой кармой и проявляется в различных для учеников низших способностей. Хотя существуют разнообразные садханы гуру, которые Падмасамбхава сокрыл в качестве глубокого дарма, эту садхану обнаружил великий Тертон Прямалинпа. Качество Падмасамбхавы даже превышает качество Будды тремя косвенными, трех видов. И он распространил учение в Тибете, в стране, куда он принес безмерное благо живым существам. Таким образом, тибетцы глубоко должны ему за его обширные деяния. Его жизнеописание подробно описывается в таких источниках, как хроники и Падмы. Эта практика является сущностной, сердечной сущностью всех путей и источником всех духовных свершений. И преподали это
융막을 세지 띵길로 뒤 для того, 융막을 세지 чтобы 이 잡아주는 추적 골로 꼬리업에 для того, чтобы мы могли молиться о том, что гуру является единственным корнем всех дхарм. И что касается мирной линии, краткая линия мирного Падмасамбхавы — это Дхармакая Амитабха, Тамбовская Владыка Авалгитешвары, выше Нирманакая Падмасамбхава, Дакини и Шицугял, царевна Пема Сайл, Терсон Джемалингпа Махасидха, Цепел Сампо, Владыка победоносных Чугял Ринчен Пунцов, высший проводник во времена упадка, этот Хармараджа, Сампел Мангала, Шри Бхадра, Витядхара, Хармакирти, Пенчен Кунчок Лундруп, Джек Кунчок Лей Сампол и коренной гуру Дхарма, царь Дхармы Кунчок Лей Дондруп, от которого я Кунчок Тензин Дондруп получил посвящение. Lord Jigten Sumgyen says the difference between the sutras and the tantras is the empowerment. But there is no real difference in the Dharma itself. So in the Sutra path or the lower tantra, there are many different ways. There's all Нет никаких различий между сутрой и тантрой. And so it appears to us that there are so many. And likewise, that there are limitless Buddhas and endless. So this is how it appears to us because we grasp a duality of self and other. So actually, весь вопрос в том, что мы у нас остается двойственное восприятие. All the Buddhas of 3 times are completely a single Buddha. They are one in their enlightened activities, their body, speech, mind, qualities, and activities. Однако, always within the expanse of primordial wisdom, all the Buddhas are one. Actually, this is how it is, but it remains hidden from us. И также изначальная мудрость, One, their mind. Это от нас пока скрыто. Mind of omniscient wisdom. The mind is Dharmakaya, which is like space. And from this appear infinite Sambhogakaya deities, like the sun rays. And then like so ultimately, however, they are one and the same. There's no difference. And this is what we are introducing empowerment. In empowerment, we are bringing it all to its essence. So in Tantra, we have the new and the old Tantric systems. And Garchen Rинпоче, he brought the process of tantras of the new tantric system all into one single essence by branches of approach, which is a presentation of practice where we can go through all those stages in a single practice. So мы можем пройти через все этапы reality and words of the Buddha himself. It is just that sometimes it is not understood by sentient beings. Иногда чужие существа не понимают этого. So we say on the one hand we have sentient beings of the degenerate age. On the other hand, also we have encountered the teachings of the Buddha Shakyamuni. Dharma. And so there are some who have trained this in future as in past lives and have practiced as many of that like that. And then there is some who, when they hear an empowerment, don't understand much. But it is actually said in a text
text belongs to the new tantric system. In there it says that if one just encounters the Этот текст, blessed по которому Ринпоче будет давать передачи, относится к традиции Нигма, Сарма. having received Новый still right after 7 lifetimes. So this is the benefit of что если практиковать его, то можно достичь посвящения за 7 жизней. Guru Rinpoche, and that is his outer form. Inside, he is bodhicitta. Итак, внешняя форма — это Гуру Ринпоче, внутренняя — это форма, это бодхичитта. And all obscurations are purified and cleared away. So все устремления, которые and the направлены inner level, all sentient beings of the 3 realms of samsara are the same as one's own mind. And we recognize that when we purify our own mind. So when the obscurations of your own mind become purified, you recognize that your own mind, my own mind, is actually Buddha. Когда все устремления очищены, in the secret mantra yana. And we recognize, it is something that we recognize. Мы можем осознать тайный аспект, это тайную мантру. During an empowerment, we are introduced to our true nature, actually being Buddha. And so that is the purpose of receiving. Посредством этого посвящения мы также обретаем прямое видение в то, что мы на самом деле являемся Буддами.
Little calling of the same subject, Hova Kivadri, Dadin at all. Dadin, Dagi Icha, Dagi Icha, Telitine, Dalacha, Dametri, Quadri, Jungre, there is a custom setting of the Dadi, the Dadas over here. Subject, I mean, this is a medal with the Dadi means all the same for the chicken water. Samari, Saji Tomdi, Senti non Saji, Robert Medred, Robert Mat, Taki, Kari, now no one did. Centura Yomari. Toya may be in a dot, may bar a dot as on Senti Tripa. So, this dot be the dot, she did it, Chabatopasa, Kova the church. Kiwara Rapsam, Chuba, you just a bear zombie, because if you come someday, this is our Charlie. Daddy means some Gay, data of Shipagore, Medabala, this is a Medada, the Jimala, Lagatan Medasi, Haja Casa Warrior, things who want another yacht, the Chutol Chituna, the yacht, the Medadi Haja Karchi, that's how much enough to do over it. So the root of samsara, of all sentient beings, limitless as space, is self-grasping. And because we grasp at the self, we grasp at the duality of self and other. And that is an attachment to the self and an aversion against the other. So this is what leads to the appearance of samsara. So now when we offer a mandala, we are offering all the self-grasping of all the sentient beings in the three realms of samsara. Because when sentient beings are free of that grasping, their Buddha nature is actually pure, naturally. The Buddha, all sentient beings are actually Buddhas. They are only obscured by adventitious stains. And so this concept of I and me, and it is but we cling to it. We cling to the existence of the self that actually doesn't. That is what we call the confusion of samsara. So this clinging to an we develop many thoughts of attachment and aversion. And then beings appear, some as large as a mountain, some as small as some without having any form at all. The three realms of samsara appear. But when beings are free of self-grasping, they are all Buddhas in their natural state. Они все являются буддами в природном состоянии. Oh yeah, so we are going to recite the mandala offering that comes from the Guru Yoga practice of Milarepa, and we actually added that to our prayer book in our important. So let's all recite this together. Давайте прочтем все это вместе. 사제 부처들 하자 사침보래 항리되는 보지자고 초동대 게 들까지 취지자죠. 와치들이 뭐를 못하고 자식 메랄 프린시까지 소말에 사제 부처들 하자 사침보래 인상 사탕이 동호고는 되는 것도 이제 말에 끝나면들이 라답나요 팀이다시 오 메달 동세에서 하고 특별히 저는 동하고야 기치 보여래. And so normally we recite the short mandala offering, the ground sprinkled with scented water and so forth. And that one is also very precious because at the time of the Tibetan Dharma king Trisong Detsen, when he received from Guru Rinpoche empowerment on the Chugye Gyamso. And so at that time he offered mandala to Guru Rinpoche, and when he offered this mandala, the ground sprinkled and so on. Precious,
but also there is the mandala offering in the Milarepa Guru Yoga, and that this particular mandala offering, when we read it, then we really understand the actual meaning of the mandala offering. It is important to understand the meaning, and that is why we have added that to our prayer book. Поэтому мы дополнили одно подношение мандал другим подношением мандал. Oceans of realms. If I bring them all to mind and offer them without exception, please hold with compassion all beings they contain. My body, enjoyments, and whatever I own, my aspirations now and in times to come. I grasp as mine. By offering them all, may I be blessed with the end of self-grasping. Completely the names and concepts Пресечением цепляния за сам. And going, affirmation and denial. The supreme mandala is the natural state. By offering it, we are blessed to attain the state of Buddhahood. Природное состояние. Ratna mandala praktischa swoha. 사지 혁자처럼 고조선 그 거를 보이소 싸웠음 이 초섬 싸웠음 냠들이 나팔 봄도 봐야돼 냠들 패비오데 대타면 나팔 봄도 봐야는 사비 심진 삼바세미 봐도 이제 세미 봐 대래도曾经上街地中多不钱的，上这个什么不就多不钱？你看到吗？他这些把它打有的，这个我是拍过有的，那个很重上，刚才给人那个，这是让人那咖啡那这里，让人接不搞的，我是上街头里有的，就当那这个是吃的有的，这个能看见的也你像。这里老个家从业的，说啥都是老不过来的，你妈的这个的，这那些话说的，家里过那里，那婆婆可是让，干嘛就是下不了的，我这到什么当的，他忘说的我的。After having offered the mandala, I think that in an instant, in the space before you, appears principle Guru Rinpoche, and then surrounded by the three roots, and Buddha Shakyamuni was the essence of the three jewels. So those three roots and three jewels, assembly of Buddhas, appears in the space before you like massing clouds. And benefit sentient beings. Their mind is immeasurable love and compassion for sentient beings, and they appear so that sentient beings may realize bodhicitta. They appear and are spreading the Buddha's teachings. And are in space before me. So you can think about this, but at any time when you're doing your personal practice as well, think that are actually here. And in general, they are always present because their Dharmakaya nature is all pervasive, like space, divisible from space. And then they appear in the form of Sambhogakayas, which they are like rainbows appearing in space. Like the sun rays emerging from the sun, in the form of various deities, peaceful and wrathful, male and female, whatever one's mind desires. So visualize when we come to the applications to receive empowerment. Они проявляются в таком виде. Lama
Dershek Nupe Ko, Koncho Somje, Ramjin La, Dadan Roa, Semchi Nam. Вот сейчас нужно на самом деле повторять за Ринпоче. Tambusong teni thuk. Tambusong teni thuk. Ambo kuma da. Usong sa da. Oh yeah, So we're repeating this 3 times for body, spirit, mind. So Rинпоче had already recited it once, and so the next is for speech. So we repeat in English now, right? Yeah. So please repeat Namo Guru, all the Buddhas, whose nature is the 3 jewels, Чья природа это 3 драгоценности. of the 6 realms, take refuge until enlightenment is reached. Миров принимаю прибежище. Da tuk tuk ma re. Dan jiksa da tuk ra. Da injiang ra. Yeah. So now next is for the mind. Namo Guru, who embodies all the Buddhas, and whose nature is the 3 jewels Природа 3 драгоценности. of the 6 realms, take refuge until enlightenment is reached. Я принимаю прибежище. So then after we have taken refuge in the 3 jewels, then what do the 3 jewels tell us to do? They say, now you must give rise to bodhicitta. You must develop the mind generation of bodhicitta, thinking about yourself, but thinking of benefiting all sentient beings. Не только о себе, но о принесении блага всем живым существам. Semji Rowa Kundong Lama Sangye Zhene Lama Sangye Kyabni Gang La Gang Der Chen Le Ji Nala Gang Der Zhou Ji Ro Ro Ra War Tam Jia O English. Once in English. I give rise to bodhicitta я порождаю бодхичитту for the sake of all beings. ради блага всех живых существ. The Guru Buddha, and thereafter I vow to serve the needs of the 6 realms by engaging in И я клянусь служить существам всех 6 миров. Next, we will recite the offering of the 7 branches. And the 7 далее идет семичленная молитва. In the Sutra path, they are described in prayer for excellent conduct. And here in the country path, this is the essence. Есть такая молитва о превосходном поведении
La ye nam la to shek ye la pe me de la yok lu nga yi san gu sa tsar se mang sang sam chu pa ber nhằm cha đời đời thôi sinh xa Вообще надо повторять эти строки очень. yi yi rang minh trò sang nga chun khổ cor nhà nghe men da yin dong xiao jing guo sen jin dong zhe ho yang da duo ji dong duo xiao Guru, Yidam, Гуру и and дам, deities, please come here and be seated on this cushion of lotus, sun, and moon. прошу прибудьте на этом сидении в лотос, Mind солнце, луны, and render outer, inner, and secret offerings, all impaired and broken внешние, внутренние и тайные подношения. deeds and obscurations. I lay bare and openly confess. И я I rejoice. открыто признаюсь во всех своих проступках. Please turn the Dharma wheel, Прошу вращать колесо дхармы, ripening and liberating secret mantra, and do not pass into освобождающие nirvana, тайные мантры, but continue to remain. и продолжайте пребывать вместе с нами. I dedicate Я посвящаю heart essence for the benefit заслуги of all sentient beings. May they realize всех живых существ, their nature. чтобы они познали свою собственную природу, 다가 абсолютную природу. 다 septin도 피로 semba saba semi 로지마 다데 리 sep데 사 신사들하는 이 차대요래 이 갑들이니 이 홍홍지 참아 또 많이 홍도 또 홍홍지 sep는 화는 이 파도 무슨 상황인지 갑들이 대기서 쉬디 뒤에 빼만나가 저한테리 저렇게 니만은 저 쉐익 바보들이 곰네 들이다가 쉐익이 곰 들이 대기서 아니 다다 창답이 맥세 다 세대나 된 거를 보고 거바를 때렸다 오 쉐익이 곰데 대기서 발마 주었다 람서 거를 보고 거기 샤나 들이 대기는 거 고추고요 깨는 생각 뭐에 그래서 깨는 싫은 망보요래 그래서 마샬라 쉐익이 이제 샤들은 저런 거를 보고 서로 고마들이 쉐익 지네서 거를 보고 빼바르게 라스트에 건로양 시발들 쉐익 공부요래 들이 같이 고마시라 홍보들 라다오리 쳇바시라 요는 너는 나와 잡아도 미고래 그때 고미 들이버서 그래서 bonsoode 들이 나고 잡아봐나 기더니 자소나 기더니 오와호 예 잡아봐는 그 탐제를 탑송지 그 탑제성이 되게 야예 강조서 나기 세치 탑제 포상의 기회를 줘서 뭐 탑제 이 제티로만 줘서 사태로 상고래. So now, instead of thinking I cultivate a wish to benefit all sentient beings, Думать о себе, породить желание принести благо всем живым существам. A foundation, a field for things to grow. And so then, in this state, everything becomes all grasping at a true existence of appearances, and our concept labels and so on are all dispersed.
И все наши измышления исходят из этого видения. Brilliant, like a ruby or like a sun. And so visualize that and have your eyes closed. And later, when I ask you to again open your eyes, if you have an image of Guru Rinpoche, then look at that image at that time. And then in an instant, have the form of Guru Rinpoche appear in your mind. Or you the Shri syllable. And that is sufficient in the beginning. But there are many of you who know how to practice the generation stage. Realize the Shri or Guru Rinpoche. And so all the deities who belong to the Lotus family, like the Guru Rinpoche, Chenrezig, and so on, their seed syllable is the Shri syllable. But if you because in brief, what we must achieve is to be free from this sense of me, this I. So meditate and just imagine that time, like rainbows appear, as the deities appear, and the seed syllables in the form of Ama Hong dissolve down, descend down, and then dissolve into the entire universe and all beings. And then having dissolved, the entire outer universe is transformed into the boundless palace of the deities, and all the inner senses распространяют свет, и вся Вселенная превращается в определенную землю Гуру Ринпоче. То есть эти внутри слога из его тела источают лучи и превращают всю Вселенную в чистую землю Гуру Ринпоче. В состоянии вкусной и безобъектной природе всех явлений я порождаю любовь, сострадание и заботу об отыгрывах существах. Именно в слогах Хри порождаются Ям, Рам, Ван, Лам, которые превращаются в пространство, ветер, огонь, воду, землю. Гору меру сделанные драгоценности. И разноцветный лотос, в центре которого перекрещенная важа, в центре которой слог друм, из которого рождается безмерный творец, наделенный всеми свойствами и
полыхающий светом. Внутри, в окружающей пространстве защиты, на разноцветном лотосе Солнца и Луны, мое собственное осознавание, которое проявляется как семенной слог Хри. Хри превращается в Падмасамбхаву, белого цвета с оттенком розового цвета, который обладает силой подростка, держит ваджу в правой руке у сердца. Левая рука находится в жесте медитации под пупком. Он держит And now look at this image at once and have it appear in your mind. Or, do not forget about the syllable. And so, bring Guru Rinpoche to mind. In that instant, there is no thought of a self and there is no thought of other. В этот момент у вас не должно быть представления о себе и о других. Mind is Guru Rinpoche. And there is that mind is Guru Rinpoche. If it is in bodhicitta that wishes to benefit all sentient beings, Guru Rinpoche. And where bodhicitta is present, there is no difference between your mind and Guru Rinpoche's mind. And если у вас есть бодхичитта, нет никакой разницы между вашим умом и умом Гуру. Your mind is Guru Rinpoche's mind. Ваш ум — это и есть ум Гуру Ринпоче. Вообще сейчас надо повторять даже. In English, Namo, Venerable Guru, root of the lineage, Yidam deity, bestower of cities, Учителя, коренные учителя, учителя традиции и даму божества. please bestow upon me, a fortunate one, the blessings of the Guru and the three roots. Даруйте мне благословение Гуру и 3 корней. Даруйте мне счастливчику. Благословение 3 корней. Tampoco ya le caldo chipa de rokan chipo tala teni faka chapa wana me jokta ba tampoco ya le caldo chipa iba la fla chipa de la ta no se te la ganda ba temdino tini pepe mo yore fla chipa de sumba la chipa chipa de toma kranga na teni kaji morambo to mo teni da Chupata Jasi Nadu Tashi Taji Deji Doyunga, Goche Gnosil Jong Hanchi Botawe, Toman Chuba and Toman Yore Sumba, Yebala Tri Toma Sina Zuna, Triti Sanchok Sebe, Dusa Chade, do it Takibade, Danzi, Nibo by Jitty, Charum the Jor, 2 or Peter, Dadi, Nipo, Sanchok Sebe, Sanchok Sebe. There is a Tomali song, a man of the Jimmy, Sakaki Jador, Dopago, Jasuma, Tenin Dongo, cheese, what have she said. Jotoma, so the remark, Tenin didn't just talk to Mario, Yabala, Salabs Shipa song, the Chichiore, the Ring, Kashatomata, certain English to party,
얘는 기가리들이 자와지던 마늘을 너도 치면 자고 요래 이제는 소소라 보마스질 마늘을 방법 필요해 그리고 와그까지 마늘을 버티지라는 거 다르게 너들랑 더 마늘을 버티라는 거 통고래 그리고 스트레스 할때 나칸 카바바바는 라지가 터대요 들이 상하 탑락해 봐서 그리 좀 비슷해 나로 좀 협박점들이 사제점들 라지는 노항나 배가는 게 배우고 있고 요래 돼 So the blessings today are bestowed based on the Dharma, and when we practice sadhanas and so on, then there are many different dharmas that we encounter, and so the Dharma in general is very, very precious, because the Dharma and the Vesas and the Stupas are all representations of the Buddha's mind. And in the Dharma, Сегодня millions дается of посвящение на основе того, что я вам показываю. kindness. And so, Дхарма и все ступы являются крайне драгоценными для нас вещами. Сейчас я вам показываю ступу, на основе которой я даю вам посвящение, точнее дхарма. Large hotel where many hundreds and thousands of deities can abide. And secondly, the Dharma is also the deity itself, the actual deity. Вот дхарма, который сейчас я ставлю на голову, это также само божество. Also an offering. So within the Dharma, through the power of the Buddha's aspiration prayers, И дхарма an offering consisting of the 7 attributes, the 8 auspicious senses, the 5 sense objects, whatever one may desire. Все необходимое для подношения, 5 чувственных объектов. It's also an offering. And number 4, if we eat part of the Dharma, like if it's made out of dough and we eat part of it, then it's a blessing. And it is a blessing. Если мы вкусим этот дхарма, это тоже благословение для нас. Of that, we can also eat blessing pills or nectar pills. Также мы можем вкусить пилюли для благословения или пилюли нектара, как мы их называем. Needs warmth or heat to melt, and that warmth, that antidote is bodhicitta. So these blessing pills or nectar pills are naturally infused with this mind of bodhicitta. And пилюли нектара, они даже могут природным, естественным способом даровать вам читу. And then Chaksuma in the Dupa Kagyu, and then the Dikung Kagyu is the Rinchen pill. So in any case, you have received the blessings from the 4 major lineages, and they all are the same. Это также практикуется в Друпа Кагью. The ingredients also are the same, and so we have seen the Dharma in those. Ингредиенты, они такие же не только в Друпа Кагью, но и в нашей традиции. And so on, but what you actually eat instead of the Dharma is your mani pills or nectar pills that you have. So you have received those pills many times. So if you have prepared вы принимали эти пилюли много раз, пилюли мани или пилюли нектара. Like rain falling down and naturally dissolve into you and all beings. И ингредиенты в них особенные и подобны дождю, падающему, проливающемуся на вас. So these are 4 ways of Dharma. And actually it is that if you simply have a Dharma in your home, if it's only present, then just naturally all the Buddhas will come to a hotel and stay there. Что даже если у вас просто есть дхарма в вашем доме, это все равно, что в этот дхарма входят все Будды. И естественным образом дают вам благословение, которое остается в этом дхарма.
So first, from the Dharma, white light is radiating. Итак, вначале из Дharma entire universe and all sentient beings, and then the universe and sentient beings all become like rainbows appearing and yet lacking any existence, any self-nature. окружение всех живых существ. In the sky. So first meditate in this way. Итак, все живые существа становятся подобными радуге, благодаря свету, исходящему из этого Дharma. Сначала медитируйте так. And actually, it is all like a rainbow. It is just that we don't recognize it as what it is, this universe. But this is what it really is in reality. This is also how it is taught in the Heart Sutra. It is just because we cling, it is our clinging to this concrete existence of our appearances, that is what causes harm, and that is the obscuration. И действительно, мы все подобны радуге, но мы этого не осознаем. Об этом говорится в Сутре Сердца. Мы цепляемся за объективное существование нас самих и других. И это вызывает у нас омрачение, то есть завесы нашего ума. Мы должны понимать, что мы не существуем так, как нам это видится. And next, visualize that from the arm in the Dharma, a red light radiates and pervades the entire, all the sounds in the entire universe and of all sentient beings, and all sound becomes the self-resounding sound of mantra. And then Guru Rinpoche. Представьте, что из слога в Дharma исходит красный свет, который пронизывает всю Вселенную и живых существ. И все звуки становятся звуками мантры. Из Дharma исходит красный свет и пронизывает всю Вселенную, и все звуки становятся звуками мантры. So think that all the sounds have transformed into the Vajraguru mantra. Преобразовались в мантру Ваджрагуру. Mantra. So think that now all sounds have become this mantra. So think that all the sounds, such as the sounds of trains and airplanes and so on, all has transformed into the Vajraguru. Преобразовались в мантру Гуру Ринпоче.
그래서 토고 왕물에서 제리 그래서 공부 거의 왕송 왕이 좀 잡아지 다 손을 들이 톡도 정말 세대들이서 온 통보요 해지 세대들 봐 잘못을 And I think that from the Dharma, blue light, like the sky, radiates and it dissolves into your heart. And then think that the grasping at the universe and all beings disappears, dissolves, and the mind becomes just space. So then look within at outer objects, but meditate looking at your mind. If you know how to practice Mahamudra, then meditate at this point. All grasping dissolves. And when all grasping has dissolved, then you can understand the space-like nature of the mind. And that is for the we have purified the obscurations, the grasping at form, and you can see the nature of mind with clarity, and so that mind becomes purified. Нужно медитировать на Махамудру, если вы знаете как, и растворить все измышления в пути своего я. Медитация подобная пространству. So now Rinpoche will sound the bowl, and when you hear this sound, the sound will gradually disappear, and as it disappears, think that along with the sound also all thoughts disappear, and then when thoughts have disappeared, you come to the natural state of the mind, and you will в этой чашечке. Потом подумайте, что этот звук исчезает. Вместе с этим звуком все мысли ваши исчезают также, и вы входите в естественное состояние вашего ума. 지도 체마타데 드린랑상 졸라면 조가네 뭐자 드린랑토베로 셈차고 졸라면 조리가 랑상이 홍진에 시 졸라면 조고요리 이 졸람 갑자기 홍지고 지는 거예지. So then, this is then how you should engage in your daily activities without so therefore, when you go about your daily activities and bring to mind Hong in an instant,
and then there will be no other thought in your mind. So during all your activities, Вы just должны, remember занимаясь the любой home. вашей деятельностью повседневной, просто вспоминать о слоге хум, который растворяет ваше настроение. So now this is the time where you should eat your money pills, and you should give it to each other, and think that inside the pill is a syllable home, and swallow it as a whole. Раздать друг другу. Пометуя о слоге хум, вы должны при этом проглотить пилюлю мани. Eating or drinking less substances. So when you're eating, think I'm eating home, and when you're drinking, Когда think I'm drinking home. вы что-то едите, вы должны думать, что вы едите хум. Когда что-то пьете, вы должны думать о том, что вы пьете хум. Kosong togo wang sem pop chadi de wang jiba shiba de trite ngorong bochi kosong togo yongdi kare lo de yongdi jo wang de de ngorong bochi de yongdi do chale to de de ang pop yo yo re de sem de sing bo de de ngorong bochi to da sem jiba yo ma de u de choro no ni sem de sing bo khora lo de yongdi tamchi u de chone de sem ji to ja che bo se sa ba 기어 처럼 뭐라든 철레데 여기도 철레데들이 왕가세가 들 왕기 봐서 들이 왕기 봐서 용진의 왕지 도대 다들 왕 독통을 해야 돼. So after having received the empowerment of body, speech, and mind, then we receive a fourth empowerment, and the fourth empowerment is the empowerment of the enlightened qualities of Guru Rinpoche, and that you receive during this empowerment. And so that is actually the quality is the quality of your own Buddha nature, and your own Buddha nature and Guru Rinpoche's mind are not different in the least. То же самое, что по изучению качеств вашего ума. All qualities that are inherent within it will become actualized, and you will be able to in a very vast way for many lifetimes. So this is like an auxiliary empowerment of the enlightened activities and qualities. So, but mainly this fourth empowerment is an empowerment of enlightened qualities. Ваши качества в рожденном присущие вам качества ничем не отличаются от качеств гуру Ринпоче. 제가 다디 상황을 된 걸로 보지 고송 폭용된 전례고 왕 도발이 대왕 가리나 왕의 톱다들 왕소 답석의 좀 왕의 밀레의 왕의 가리리 따서 사촉 셈레 사촉 셈때 답석 송의 답석들은 사촉 셈때 나타 무서라 주리와 상태 이 상태의 도다 조지 발로 상태 타가 속자 터질로 상태 상징적인 디 상태 디 종거리 디 작가리 해당도 차도 디왕도 맞춰 거래 이거를 사촉 셈 용거래 왜 라마나 답책송들은 조고 조만을 답책 가능이 오면 커서 커봐 진짜리 말이 삼지들을 빼기는 사제게 삼지들이 체로 동안 망도 동안 탑 다음에 삼지 기본은 사바 세미를 다 매가 오요래 대신에 그 사제들이 온자 로버트 메더 로버트가 다지리 디체도 소말이 데이터들이 자와의 왕자주나 답책적 사촉 센터 뭐지리 들이 대고서 지디게 괜히 답자 초도 저발이 들이 아까 지디게 이제 So then having received the empowerment of body, speech, mind, activities and qualities,
whenever we receive an empowerment, at the end, the life force of the empowerment is to keep the samaya. And so mainly is bodhicitta, that is the samaya. And bodhicitta is the love that you have. For example, the love between you and your friends and so on. Or the love for a tiny little animal. That is the love. That is what you have to hold on to and uphold. When you hold how lose it is when this enemy of anger and jealousy arise. This is what causes the bodhicitta, your love, to grow weaker. And so that's important because sometimes people think that keeping samaya means that I have to keep the samaya just with the guru, but it doesn't really matter with my companions and my friends. We quarrel with them and so on. So that is not at all how it is. Samaya for all. And the Buddha taught it to increase our love. So when immeasurable, then there is no more self-grasping. And that is this adventitious stain, this obscuration that the Buddha had mentioned. It is the stain of self-grasping. And in order to remove that, so even though you might receive 100 empowerments, the root of all these empowerments is a single one, a single samaya, and that is to cultivate the precious bodhicitta. That is commitment that we keep to when we receive the empowerment, and that is the commitment that comes with the text. Мы должны хранить его в нашем состоянии бодхичитты, наша любовь. Великая драгоценность бодхичитты. То, что не породилось, да породится. То, что породилось, не ослабеет, но возрастает все больше и больше. Arise, where it has not yet arisen. May it not decline, where it has arisen. May it never further increase. Молитва о бодхичитте. 다티 싸움 담들이 싸움 담들 상바서 이제 세레디 들세 담들 세 다사리 다다다 무슨 모르고 뭐 초대 하자사치 보리 들으면서 무슨 초지들은 잡을게 도다리 제지들은 컨선 심지 탐비가 도다리 차대요래데 다티서 무슨 로요는 무슨 잡을는 게 되는 무슨 다냐도 제도냐도 용거요래 잡을게 되니 tata me nasa segu donge tamchi de jonyu mo bale somari sa chok semna tene tene ngo tata chobo choje de tene haja kechi bore tene der shok taba ta me chok jaja kare temne shok tole ta ni chele tene kadre tene ta beda gor chochi tene beda gor ta jang tene techile tene chojo goro shole cheba yona beda gor chang bo brana dinyamdo sobo kamin tate nyamni chena jajam bamjor charo yore dinyamdo cheba di pyungde mere la tokyo yore dinara na dewa chungzi cheba samya teni ya no lo chu na da khamze na da yamne chikamna range de medan gor don temna sebe jise rang bona teni jise rang pyung sabde ma chapare teni to sala ta so zabale jogo gebe shin tabje ko te tembata 그리고 만탐체를 내기 랑 소바다 들이 탐체 나타 동아시와 때때라 소바 탐체 체의 동적상 사촉식 조건 사람들이 진짜 상고면 습기 탐체 대상 디저 techni로 탐체 따도 동과쇼 사촉수 바가다 석교가 대다고 좀 하나도 여제도 뒤속에 사제 탐체게 되는 뭐람 tek 되고 요래 들이 뒤보나한테 참여도 나 듣고 말이 뒤속에 사제 사야마보다 뭐남데 되고 요래 나치 더블 요래지 대서 상들이 뭐나 자로지 들이 주도가 나봐 동바송나 빼치고 자서 무슨 듣고 요래
그 다다 도마 동안 무슨 통고요. 내 가지 때나 요래. 게 거래. 내게 가지 있는 요래. 제일 풍부하지. 남녀도 메타바리 그러면 저거래. 대 메타바리 공바지래. 다들 되는 게 무슨 pension 정통화되는 무슨 통고요래. 그 셈사 촉세오는 그래서 다 이혼냠도 요래. 다른 뭐 말이 그 다른 게 무슨 또 제가 시합을 시작시 사제 사와시에서 시합의 사제를 보고 시합의 피바지 본 요거요래. 시합의 용신시에 그리고서 정통 때트 드리치를 돌은 동에 대화를 저 탑자 요거요래. 드리치는 다시 되는 원함식에 드리치로나 봐 다시 되래. 드리어 살리마라 야샤야요 그래서 the trying in the Roma to Shadjal Pitchbondo or to it as the So the secret samaya is love and compassion. And then for the outer samaya, for instance, now we practice the Guru Rinpoche Bumtsok, which is extremely precious. A small benefit of this entire world. It is for the benefit of all sentient beings in the three realms. And so now from all the different places in the world, we are joining together to engage in this practice. And the difficulties that the root of all this suffering and all sickness, all disease, are the afflictive emotions. And since the practice of bodhicitta, it is extremely important. So if you can join this retreat, if you cannot, then you can also recite the Guru Rinpoche mantra. You're all practicing together. So then it actually makes no difference at all. Then we all actually receive the same merit. So it is that when we come together to practice in this way, the power of the mantra, the merit that comes from it is multiplied by hundreds and thousands of times. And each person who participates receives this great benefit. So as a result of that, a great merit is created. So contribute in whichever way you can by either joining or by reciting the mantra or offering any like food or your wealth and so forth, or even if you rejoice in the retreat. The benefits are it is a cause of bringing about the happiness. And so maybe we pray for all the spiritual masters, the teachers in the world, that their life may be long and that all the beings in the world will experience perfect happiness and health, peace. So we join one kind of bodhicitta when we engage in this practice. And we engage with beings. So it is one aspiration prayer where we say that is the single sole source of the happiness of all sentient beings, of all the lower realms. It is all an accomplishment of bodhicitta. And bodhicitta is the aspiration of all the Buddhas of the three times. They have this when you engage in this practice, don't think it's just me, but think that together with me, all the millions of Buddhas of the three times are performing such a prayer for the benefit of and today I'm also very happy to see you, and actually seeing each other in this way is
to really see each other. Когда мы Because видим друг друга с читой, это означает по-настоящему видеть. the form that will always be there. Whenever you want to look at it, it's there. And also the voice, the speech will always be there whenever you want to listen to it. The body is a Мы compound. делаем это на уровне тела. It is an aggregate Мы that можем is делать это на уровне тела, но также на уровне речи. it is empty. But the form that you Нужно see, понимать при этом, что все это пусто. that is the actual form. The way we see each other today is seeing each other truly. And then if we develop love and bodhicitta, then we truly are very close. So don't think that we are far away. And also, actually, science, even science in the world is actually the same mind of wisdom. It is that within everything that is done within the field of knowable things is done by Buddha. So this intelligence of sciences and so on is also this to science that we are able to see each other today in this way, that we can hear each other's voice and so forth. And I think in this way, many benefits come from that. And so, remember that being able to discuss the Dharma with each other, having a method to transform suffering into happiness is also a science. And so with that, many prayers and dashideleks, and I'm so happy to see you today, and I will see you again Monday. So now every week we can see each other in this way. And every time I'm very happy, I'm so happy to see all of you. So many dashidelek. Очень рад вас видеть. Много dashidelek, много благопожеланий. And then also, I would like to thank and also the Dharma Surya Center that is organizing this Guru Rinpoche and thank you. Много dashidelek, много благопожеланий. Bye bye. Thank you. Gracias. Chena Rинпоче, ane Guru Shiva kawan tene tada. Naso Guru Bumso de Toba Unzo Gukabse tene Kadin Chamala. Naso de Chiso Kadang. И это посвящение прошло в рамках группы Цога. What happened? We cannot hear that. Then can you hear my voice? Yes. Rinpoche la Tuje Chena Shia Yang Tini. On Sunday. Yes, tomorrow, Sunday tomorrow. Okay, so no Rinpoche cannot hear. And I want to appreciate everyone. At 10, thank you very much for joining this session with Rinpoche from practice. 11:30. And so join the Rinpoche's empowerment. Thank you very much, everyone. Every day and 6:30 p.m. Печатный перевод Садханы можно будет получить. Please join with us every day 2 hours practice. Oh, every day 2 hours practice. So this book by небольшой, поэтому можно будет его прислать. the exchange
meditation, Gong Dhamma Seya and another Buddhist centers all join together and for world peace, and also is a Dalai Lama and many spiritual prayer. So everyone knows that this time is very difficult time, and due to the coronavirus, Вот я не знаю, где сейчас Ринпоче находится. Вот один монах вещает от одного места, а Ринпоче от другого. Practice together is more powerful, most powerful practice. So we have opportunity and gathering together. Especially we receive empowerment from Rinpoche, Garchen Rинпоче. Мы получили от Ринпоче, вот он говорит, мы получили от Ринпоче. 6:30 starting, so on the Zoom, everyone together. And then extra program is like 9 o'clock East Coast time. We have a meditation practice. 11 o'clock art, share the teaching. Generation stage 11 to 1 o'clock. So that's every day. Это у них другая программа. Тут с 11 so anyone to join them, welcome. And Bomso. So Rinpoche already talked that the Bomso practice is very important for remove our own obstacles, also other beings obstacles, benefit many other beings to do this prayer. Also, I want to thank you to the Tenzin Pashala, it's a Tibetan association in Washington. This is president, and also His Holiness Dalai Lama's representative in Gudrop Tsering, and and thank you very much. See you tomorrow, everyone. Tashi Delay. В общем, они прощаются до завтра. Tashi Delay. У меня есть текст на английском. Thank you, Vinam. Ко мне обратиться, либо выходить на английском, либо на русском. We have here also, and I said, this George, I think Acharya Kingley is in Bhutan. So join with us and. Hello, Debbie. Thank you, Debbie. Thank you, Lama. Thank you. Thank you. Happy Dalek. See you tomorrow. Они прощаются до завтра. Завтра будет какая-то еще программа. Я не поняла, это будет с Ринпоче или без Ринпоче. Thank you. Thank you. Возможно, это будет Бомцов без Ринпоче. Yes, don't forget the tomorrow. Good.